Fala galera fique ao final des video e se surpreenda com as teoria de Plateo. Plateo FOI dos mais importantes philosophos de Grecia Antigua, discipulo de Socrates e mestre de Aristoteles. Elle nasu matinas, no ano de 428 AC, E Morrow no ano de 348 AC Elle fundu a academia. A Primera instituico de ensino de philosophia e politica do Ocidente. Elle escreveu diversos dialogos philosophicos, nos quais expôs suas ideas sobre temas como o amor, a amizade, a justica, a politica, a imortalidade da alma e a essência da realidade. As principais ideas de Plateo são: a teoria das ideas. Plateo defendia que existia mundo inteligível, superior e imutável, onde estavam as ideas ou formas perfeitas de tudo o que existe. Esse mundo só podia ser acessado pela razão, e não pelos sentidos. O mundo sensível, MK Vivimos, seria uma cópia imperfeita e ilusória do mundo das ideas. A dialética. Plateo concebia a dialética como o método de busca de verdade, que consistia diálogo racional entre duas ou mais pessoas, que partiam de opiniões comuns para chegar a conceitos universais e essenciais. O idealismo. Plateo FOI o fundador do idealismo, uma corrente filosófica que afirma que a realidade é constituída por ideas, e não por coisas materiais. O idealismo platônico influenciou muitos pensadores posteriores, como Agostinho de Hipona, Descartes e Kant. A politica. Plateo FOI crítico da democracia ateniense, que considerava corrupta e decadente. Ele propôs uma utopia política msua obra, a república, na qual descreveu uma cidade ideal governada por philosophos reis, que serão os mais sábios e virtuosos. Plateo também defendia a divisão da sociedade em três classes: os governantes, philosophos, os guardiões, guerreiros, e os projetores, artisos e agricultores. As principais obras de Plateo são: Apologia de Socrates, relato do julgamento e da morte de Socrates, esse mestre, acusado de corromper a juventude e de não reconhecer os deuses da cidade. Phaedro, diálogo sobre o amor, a retórica e a escrita. Banquete, diálogo sobre o amor, a beleza e o bem. Phedon, diálogo sobre a imortalidade da alma e as provas da existência do mundo das ideas. Menon, diálogo sobre a virtude e o conhecimento. Cratilo, diálogo sobre a origem e o significado das palavras. Gorgias, diálogo sobre a retórica, a ética e a política. Sophista, diálogo sobre o conceito de ser e as diferenças entre o filósofo e o sofista. Político, diálogo sobre o conceito de governante e as formas de governo. Phaedro, diálogo sobre o amor, a retórica e a escrita. Parmenides, diálogo sobre o ser, o uno e o múltiplo. Tito, diálogo sobre o conhecimento e as conductas de ciência. O sofista, diálogo sobre o conceito de ser e as diferenças entre o filósofo e o sofista. O político, diálogo sobre o conceito de governante e as formas de governo. O time, diálogo sobre a origem e a natureza do universo, da alma e do corpo humano. Critias, diálogo sobre a história da Atlântida, uma ilha lendária que teria sido destruída por cataclismo. As leis, uma obra inacabada sobre as leis que deveriam reger uma cidade ideal. Neo se esquica de se escrever no nosso canal Attitude Mental Positiva. Curta, compartilha. Deixe seus comentários.